वेलकम टू हाईटेक कोचिंग बाय संजय सर। आज का टॉपिक इंटरेस्ट एंड फीस पेबल बाय एसएससी अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C and 234F. First, I am going to discuss under section 234A. তোমাদের বলে রাখি এই চ্যাপ্টার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এই চ্যাপ্টার থেকে 10 মার্কস আসবে, খুব টাফ নয়। এই ভিডিওটা লাস্ট অবধি তোমরা ফলো করবে, তাহলে তোমরা ইজিলি প্রিপেয়ার হতে পারবে ফর ইউর এক্সাম। ওকে, ফার্স্ট I am going to discuss under section 234A. Okay, under this section interest is chargeable in following two cases. First case, when return of income is submitted after due date. Again, when return of income is submitted after due date. Second, when return of income is not submitted. এই দুটো কেসে ইন্টারেস্ট চার্জেবল, ইন্টারেস্ট পে করতে হবে এসএসসিকে। ওকে, এবার আসছি প্রভিশন রিলেটিং টু ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট আন্ডার দিস সেকশন। মানে ইন্টারেস্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন হবে, এক্ষেত্রে 3টি পয়েন্টস মনে রাখবে। তোমাদের জানতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট, কোন রেটে ইন্টারেস্ট চার্জ করবে। সেকেন্ড, পিরিয়ড ফর হুইচ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জেবল, কত টাইমের জন্য ইন্টারেস্ট চার্জ হবে। থার্ড, অ্যামাউন্ট অন হুইচ ইন্টারেস্ট চার্জেবল। I am going to discuss one by one. Listen carefully. The provision relating to calculation of interest under this section. এই প্রভিশন কেয়ারফুলি মনে রাখবে, তাহলে প্রবলেম সলভ করতে সুবিধে হবে, প্রবলেমটা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবে। এই প্রভিশন খুব কেয়ারফুলি তোমাদের মেমোরাইজ করতে হবে, কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে থিওরি থাকে। থিওরি এরকম থিওরি হতে পারে, রাইট শর্ট নোট অন দ্য ইন্টারেস্ট পেয়েবল আন্ডার সেকশন 234A. Under section 234A, there may be a question. Write a short note on interest payable under section 234A. তখন এই প্রভিশনগুলোই লিখতে হবে। আবার এই প্রভিশন জানা থাকলে অঙ্ক ইজিলি সলভ করতে পারবে। এবার আসছি প্রভিশন বলছি, এই যে প্রভিশন রিলেটিং টু ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট আন্ডার দিস সেকশন। ফার্স্ট, রেট অফ ইন্টারেস্ট। রেট অফ ইন্টারেস্ট কত হবে কেয়ারফুলি মনে রাখবে, সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যাট দ্য রেট 1% পার মান্থ, পার্ট অফ মান্থ টু বি টেকেন অ্যাজ হোল মান্থ। সাপোজ ডিউ ডেট 31st July, but SSC submit the return 5th October, then time will be जुलाई परे अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर। जुलाई के बाद अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर। 5th অক্টোবর সাবমিট করেছি, বাট ওই অক্টোবর কাউন্ট হয়ে যাবে, দেন 3 মান্থস এখানে টাইম হয়ে যাবে। আর রেট অফ ইন্টারেস্ট কি বললাম, সিম্পল ইন্টারেস্ট
অ্যাট দ্য রেট 1% পার মান্থ। ওকে, এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। সেকেন্ড, পিরিয়ড ফর হুইচ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জেবল। এখানে দুটো কেস। ইফ রিটার্ন ইজ সাবমিটেড আফটার ডিউ ডেট, interest is chargeable for the period commencing on the date following the due date and ending on the date of furnishing the return. কি বললাম? রিটার্ন যদি সাবমিট হয়ে থাকে এক্ষেত্রে পিরিয়ড ক্যালকুলেশন হবে কমেন্সিং অন দ্য ডেট ফলোয়িং দ্য ডিউ ডেট অ্যান্ড এন্ডিং অন দ্য ডেট অফ সাবমিশন দ্য রিটার্ন। তার মানে ডিউ ডেটের পরের দিন থেকে যে ডেটে রিটার্ন সাবমিট করেছে সেই দিন পর্যন্ত টাইম কাউন্ট হবে। সেকেন্ড, ইফ রিটার্ন ইজ নট সাবমিটেড, রিটার্ন যদি সাবমিট না করে তখন কীভাবে পিরিয়ড ক্যালকুলেশন হবে না, পিরিয়ড কমেন্সিং অন দ্য ডেট ফলোয়িং দ্য ডিউ ডেট and ending on the date of completion of assessment. Again, period commencing on the date following the due date and ending on the date of completion of assessment. এইভাবে পিরিয়ডটা হবে। থার্ড আসছে কোন অ্যামাউন্টের উপর ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন হবে। থার্ড, amount on which interest is chargeable. Interest is chargeable on the amount to be calculated as follows. First, taxes on total income including cess. এই ট্যাক্সেস অন টোটাল ইনকাম ইনক্লুডিং সেস এই অ্যামাউন্ট থেকে তোমাদের মাইনাস করতে হবে অ্যাডভান্স ট্যাক্স, TDS, tax relief under section 89, 90, 90A and 91. Okay, the balance left is the amount on which interest is chargeable. Okay, এই এতক্ষণ যা বললাম এটা খুব কেয়ারফুলি মনে রাখবে। যদি কোশ্চেন থাকে আসার চান্স অনেকটাই, 90% শিওর থাকতে পারো এই কোশ্চেনটা আসবে। রাইট এ শর্ট নোট অন ইন্টারেস্ট পেয়েবল আন্ডার সেকশন 234A। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? এইভাবে তোমরা যদি লিখতে পারো স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা ফুল নাম্বার পাবে। ওকে, এবারে তোমাদের বলে রাখি অনেকেই ঠিক প্রিপারেশান নিয়ে উঠতে পারোনি, ঠিক আছে? করোনার জন্য পড়ার বাইরে তোমরা অনেকটাই চলে গিয়েছিলে, তাই তোমাদের পড়াশোনা অনেকটাই কম আছে। তাই এই লাস্ট টাইমে একটু কেয়ারফুলি তোমরা পড়াশোনা করবে। আর যেভাবে বললাম এইভাবে যদি তোমরা লিখে আসতে পারো ভালো নাম্বার পাবে। আই এম গোয়িং টু ডিসকাস সেকশন 234B. Under this section, interest is chargeable in the following two cases. First, where assessee failed to pay advance tax. Where assessee failed to pay advance tax. Second, where assessee has paid advance tax, but advance tax paid is less than 90% of assessed tax. এই দুটো কেসে অ্যাসেসিকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে আন্ডার সেকশন 234B তে। এইবার তোমাদের বলবো দ্য প্রভিশন রিলেটিং টু ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট আন্ডার সেকশন 234B. ওকে,
provision. Here three provision. First, rate of interest. Rate of interest as before 234A. Here also simple interest 1% per month. Okay, very simple. Rate of interest 1% per month. Second, period for which interest is chargeable. Okay, such interest is chargeable for the period from 1st April of the relevant assessment year. From 1st April of the relevant assessment year to the date of determination of total income. Okay, the period, তার মানে সময়টা কোন সময়ের জন্য ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন হবে, সময়টা ক্যালকুলেশন হবে 1st April of the relevant assessment year to the date of determination of total income. Okay, where regular assessment is made, then the date of such regular assessment. Third, amount on which interest is chargeable. In this case, two situations. Interest is chargeable on the amount of assessed tax. Interest is chargeable on the amount of assessed tax if assessee does not pay any advance tax. Second case, interest is chargeable on the amount of shortfall. Shortfall means assessed tax minus advance tax paid. Shortfall. Okay, this provision মাইন্ডফুলি মনে রাখবে। আমি এর পরে তোমাদের এই 234B রিলেটেড যে প্রবলেম থাকে সেটা কয়েকটা অঙ্ক আমি দেখিয়ে দেব। তবে সেই প্রবলেম সলভ করতে গেলে এই রুলস তোমাকে জানতে হবে, তাই এই রুলস কেয়ারফুলি মনে রাখবে। এই রুলসটা জানা থাকলে এখান থেকে একটা কোশ্চেন থাকে যে রাইট শর্ট নোট অন ইন্টারেস্ট পেয়েবল আন্ডার সেকশন 234B। তখন তোমাদের যা বললাম এটা তোমাদের লিখতে হবে।